So yeah, Srini, thank you so much for doing this podcast. I know it's Hi, ಸ್ವಲ್ಪ hi. it's ಸ್ವಲ್ಪ under planned ಆಗೋಯ್ತು. Ah, But I please, but no I know you problem. are in full on chaos. ಹೆಂಗಿದೆ how's Yeah, ghost prep? yeah, yeah. ಅದೇ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. It's all work in progress. So that work is going on. ಸರಿ ಅದೇ Zoom ಅಲ್ಲೂ we have about 5 more people who've Okay. joined. They will watch and ಅದಾದ್ಮೇಲೆ as relevant we will call them in. They will ask you questions, otherwise they are going to watch the podcast Mm-hmm. as well. Mm-hmm. So now we will get started on this ಇದನ್ನ. So, needless to say, we have Srini here, who's the director of Ghost. And Srini, Nange, one of the excitements about doing this podcast with you is because I Mm-hmm. connect with your storytelling. Okay. ಇವಾಗಿಂದ ಅಂತಲ್ಲ ಮುಂಚೆಯಿಂದಾನು from like Topiwala is one thing. It is like ಇದು ಯಾರು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ತರ like you got noticed. And then there are all the other films that ಈಗ ಮೊನ್ನೆನೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ who is also on this call, Mm-hmm. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಇಂದ ಕಿರಣ್ ದೇಸಾಯಿ. Okay. Uh, Hi, Kiran. Hi. so we were talking about how you are one of the directors who we look up to, and we see great potential, and we're all rooting for Ghost. ಅದಕ್ಕೆ Thank you. Thank you. ಅದಕ್ಕೆ I was like, we should do this podcast with you. And that's so thank you for taking time Thank for you for the opportunity. Yeah. opportunity. I think it will be a great conversation. So first things first, one of the patterns that I saw with your movie making ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು you are a tech enthusiast. You Uh-huh. want to try out new things. ಈಗ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸಾಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಡಿಡ್ Correct. ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಡಿ ಏಜಿಂಗ್, ರೈಟ್? Mm-hmm. ವೆನ್ ಐರಿಷ್ ಮೆನ್ ಯೂಸ್ ಡಿ ಏಜಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಓ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಯೂಸ್ ಡಿ ಏಜಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆನ್. Shivanna looks Ah. good. So what is your tech journey been like? Tech journey, yeah, of course. I look forward for new technologies which are being um, discovered or invented. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಣ್ಣು ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಉಪಯೋಗಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಡುಕಾಟ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೋ ಕಂಡಿಡ್ದಿದಾರ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಷ್ಟೇನೆ. Sari. Yeah, no, fantastic. So, what are the 5 questions that you're bored of answering, Srini, between all the interviews that you've done so far? I'm sure they're repetitive. No, yeah, that's right. That's definitely there because ಅರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಯಾರು ಕೇಳಿರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಕೇಳೋದು. So ಹಂಗಾಗಿ, yeah, of course, it's generally like, how was your experience with Shivanna, or how was your experience with film? How was your like the general questions? Correct. ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ? ಓಕೆ, ಜರ್ನಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನಿಮ್ದು? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜನರಲ್ 5 questions which normally I answer in all the interviews. Oh, okay. So I can avoid it, and I'll just say for people who have the same questions, go watch those other interviews ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಗೇಮ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋಣ. You will get the notification on that. ಆಮೇಲೆ as we play, ನಾನು ನಿಮಗೆ questions ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, especially when it is your turn to play. I'll ask you those questions so you can have a tough time on playing also. Sarina? Sari. I'm sending you the challenge idralli on the game. Let's see. Meanwhile, Kiran, I know you are in the car. Go ahead and ask your question. Come on the video. Ask your question. So, ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ತರದ್ದು ಮಾಡಿ ಈ ಸಲ.
ನೀವ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. Okay, ನನ್ ಗೇಮ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಆಕ್ಚುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ನಾವು ಬೀರ್ಬಲ್ ಆಂಥಾಲಜಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ part ಪಾರ್ಟ್ಸ್. two. Okay. ಸೊ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ದಟ್, ಪ್ಲೀಸ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ No, ವೇಟಿಂಗ್. yes, that I have answered, but I will answer here also. ಅಂದ್ರೆ so Birbal Srini, ಬಗ್ಗೆ 1 second. Ali, go ahead and make your move. You have 40 seconds to make your it's move. me. Okay, fine, all Yeah. right. So yeah, sorry Kiran. That's the whole point, right? You have to confuse him and then make him not do the move, right? Yes, that's the idea. So either I will ಹೊಸ ಆರ್ಮೆಟ್ ಚೆಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Yeah, no, I'm so happy that you at least play chess. Idralli, yeah, not a lot of people do that either. Okay. So yeah. No, Ivaga, So, it is your turn and you can answer. Now you can take time. The game won't get aborted. ಅದೇ ಏನಂದ್ರೆ ಗೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀರ್ಬಲ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೀರ್ಬಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಗೋಸ್ಟ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಗೋಸ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯಸ್, ಗೋಸ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೀರ್ಬಲ್ 2. Okay, all right, waiting for it. So this was a problem, Kiran, because this is also one of my questions. So, Oh, there are other 4 questions you can ask, Vinay. yeah. Which is No, bored no. of answering. No, I thought, okay, ನಂದು one question ಇದಿರ್ಬೇಕು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ we can. Oh, I got aborted. Okay. Yes. So I thought we have time. Yeah, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. But yeah, we can repeat the right. So yeah, I did make a move. yeah, ಈಗಲೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. Yeah, so I think ಈಗ next point is like, okay, shoot ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ and all of that, right? But ಈಗ when you are shooting with someone as massive as Shivarna, right? How do you make sure you are directing also, than being a yes man, which is possible, right? ಈಗ ಒಂಥರ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಚರ್ ಇರೋರಿಗೆ, who is also coming out of a massive success, how do you tell him, hey, ಇದು ಹಿಂಗಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ? Does that happen to you? ಅಥವಾ how is that? No. See, Shivarna is a director's actor basically. So ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸಲಿ if he trusts the directors, if he thinks okay, this person has a clear vision, so he'll never say anything. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ he comes on set and does that. In that way, he's a very comfortable actor to work with, and he's our experience. So he brings in a lot of experience and energy into the set. So in that way, it was great working with him. I never felt that pressure. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಬಂದು ಒಂದ್ 2ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ we got comfortable, very comfortable. And ಅಲ್ಲಿಂದ we started doing some magic. That magic started happening on screen. But is that even possible that it aligns 100% of the time? Anta ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ you need smaller changes that happens, ಅಥವಾ it did not? ಅಥವಾ what is the process like? Changes ಅಂತ ಅಲ್ಲ, improvisation do happen. I actually script ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್, ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. Got it. So ಅದ್ರಲ್ಲಿ what's the difference between a seasoned actor and needless to say, ನೀವು ಕೂಡ actor, right? And also congrats on the success of Old Monk, right? For you as an actor, it was a very fun film. Nange, I could take my family, watch and have fun. It was very relaxing, right? So for the actor in you, how is it? How is that experience when you turn into a director? ಅಂದ್ರೆ see, ಇವಾಗ when it comes to Shivarna, see, he has that much of experience. ಅಂದ್ರೆ 125 films plus, and he would have seen like 100 directors like me. So ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟ್ ಐ ಸಿ ಇಸ್, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ನಾನು 125 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಆಕ್ಟರ್. ನೀವ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕೋ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ,
ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶಾರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ತಗೊಳಮ್ಮ ಅನ್ನೋರು. ದೋ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್. ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಆಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಟೈಮ್ ಇದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ರೈಟ್. ಆ ಒಂದಿದೆ ಹೊತ್ತು. ಹಿ ನೆವರ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ ಮಾಡಿ, ನೆವರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಕ್ಟರ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್, ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ 4 ಮೂವಿದು ಪ್ಲಾಟ್ ನ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದೆ ಏನಿದೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಅಂಡ್ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ highlights the common theme of justice, redemption, investigation and the quest for truth. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ all your movies ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾಮನ್ ಥೀಮ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ದಟ್, Srini? What are you in the quest for in life? I don't know. You have to ask ChatGPT only. ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ, are you a person who wants to solve, who enjoys solving? Is there an engineer in you? I basically am not an engineer. I never studied engineering. ಅಲ್ಲ, by qualification yes, ಆದ್ರೆ by quality. I am a very curious person. I am like, I want to know ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇನೋ ಹುಡುಕಾಟ ಇದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ಐ ಡೂ ದಟ್ ಲಾಟ್. ಅದಂತೂ ಇದೆ, ಆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. Yeah, I think so. Adana, nim stories and definitely those are the ones that come out, right? So, what kind of films do you enjoy? In all the making of your films, you've done various kinds of films, so adralli, from the outset of it, they look very different. Films ಅಲ್ಲಿ in terms of plot, right? So what kind of movies do you enjoy? Basically ನನಗೇನು ಅಂದ್ರೆ I enjoy action films. ಅಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು. But my strength or genre which I enjoy a lot is action. Okay. Films like what I am doing right now, Ghost ಆಗಿರ್ಬೋದು, or maybe like a Bahubali or Lord of Rings, ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ. More like 300, Lord of Rings, Harry Potter. That is more that kind of a genre for me. I mean, of course, now the whole world is SCU ಆಗ್ತಾ ಇದೆ next ಅಂತ, right? So there's Ghost, Birbal, mix of all of those things. Are you designing it or are you planning it? Like, as a storyteller, how does that happen, even if you want to? No, that ಅದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತೂ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ದಟ್. ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ವಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇವಾಗ. ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀರ್ಬಲ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಬೀರ್ಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕತೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಓವರ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. Got it. So next we have Gaurav, who is waiting. He's also from my team, Milli. So Gaurav, all yours. I want to know first time, like when hey, ಅದು ತೀರಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Don't ask about his personal experience. ಆತರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಅದಲ್ಲ. No, I know. So I mean, ಸಿನಿಮಾ ಚೂಳು ಯಾವಾಗ ಹತ್ತಿದ್ದು? ಸಿನಿಮಾ ಚೂಳು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮೇಬಿ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓನ್ಲಿ, ಮೇಬಿ I started my career as a background dancer. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಆ ಚೂಳು ಹತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ನನಗೇನಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ಗಳ ಹಿಂದೆನೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅನ್ RJ ಫಾರ್ 5 years. ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿತ್ತು. ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ಆ ಸೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕಲಿಯುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್
saw my short films, and he was the first person to give me an opportunity. He told, ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ, ಆಮೇಲೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಂತೆ, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಟೋಬಿವಾಲಾ, ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ, ಬೀರ್ಬಲ್, ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಗ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಅಗೇನ್ ಗೋಸ್ಟ್, ಅಗೇನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬೀರ್ಬಲ್ 2. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಿಕ್ ಕೊಡಿಯುತ್ತಲ್ವಾ, ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ, ಕಿಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ, ನೀವು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋ ತರ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸುಮುಖ, ಐ ನೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ No, it's okay. Sumukha, 10 seconds and I'll call you again. You can turn your video back on aವಾಗ. ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡೇ ಇರಿ. ಸರಿನಾ? So, point about being a dancer, right? I'm amazed how little I have seen dance in your film as a subject, where you dance. Surprisingly, yeah. ಅದೇನಿಕ್ ಹಂಗೆ? I never got an opportunity to dance in my own films. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಾಂಗ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಜೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ ಬೀರ್ಬಲ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಓಲ್ಡ್ ಮಂಕಲ್ ಬಜೆಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಲ್ಡ್ ಮಂಕಲ್ ಇದಿತ್ತೇನೋ ಅಲ್ಲ, ಒಂಚೂರ್ ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಸಾಂಗ್ ಡಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ದೋ ಹರ್ಷ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಮೈ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಂಗ್, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ಅದಿತಿ. So Harsha used to give me steps which were like easy for Aditi so that I could match her steps. Oh, so Andre, so assuming you for you it was even more easier, not hard. So for me, like Harsha yago illa kodo match madbeku. Nanu Harsha used to talk like that. Heroine match madak, heroine kashta abidutte kodo anta. So I never got an opportunity to do one powerful song where I could a dance number. So ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ. ಐ ನೋ, ನಾನ್ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಡಾನ್ಸರ್ ಟರ್ನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಟರ್ನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ as a ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಥೀಮ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದ್ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ವಂಡರಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಸುಮ್ನೆ ಅವಾಗ ಮಜಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಕರಿಯರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯು ಡಾನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪೇಡ್ ಯುವರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು? Is dance like important for you? It's very important because I enjoy dancing. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ನೂ ಬೇರೆದೆಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸಗಳೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್. ಓಕೆ ಸರಿ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶ್ರೀನಿ. ಸುಮುಖ ಇನ್ನೂ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಆಲ್ ದಿ ಟೀಮ್ಸ್ ಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಶ್ರೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. I think he was saying all the best to the team ಅಷ್ಟೇ. Thank you so much. No questions. He has no other questions. Thank you. So ಗೋಸ್ಟ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಗೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಶ್ರೀನಿ, ಯು ಆರ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆನ್ ದ ಚೆಸ್. ನಾನು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಮೋರ್ ಚೆಸ್ ವಿತ್ ಯು. It's been a long time. Are you a very competitive guy, Srini? When it ಅಂದ್ರೆ competitive in a very healthier and sporty. Of course. Correct. I am a competitive guy, but I am not afraid of losing. It's like yes, I want to be competitive. Even if I lose also, I will learn something anatra. That kind of a guy. Parvagilla. So what? Let's try anatra. Sari, because the way you're moving so quickly, you're like in the game. ನೀನ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಸಪ್ಪ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಆಟ ಆಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಇದೆ. I'm just joking. Over build up ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು I love someone who can do both. ಈಗ ನೆನ್ನೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ವಿಕಿ and I were playing and he was constantly telling me ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. he would focus on the game and then ಇದನ್ನ. but by the way, our video with Vicky is also amazing. ನೆನ್ನೆದು Wikipedia. Wiki, that's good. Okay, ಕುಮಾರ್ ನಿಂಗಾಸ್, ನೀವೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ.
He's saying, would you like to do a total dance theme movie? Anybody can dance 3. Maybe ಮಾಡ್ಬೋದು. I never thought about it. Maybe ಅದೇನೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಥೀಮ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನನಗೆ ಯಾವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇಷ್ಟ, ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನನಗೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಥೀಮ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಲೈಕ್. ಮೇ ಬಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ I might do, I might not do, but till now I have never liked complete dance themed film. ಇವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಒಳಗಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸಿನಿಮಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ನಾವ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಷಲ್ ಹೊಡಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಥೀಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೇ ಬಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. No, that Hello, so Vinay. So, Nimana, thanks for asking that question on behalf of me. okay, sure. Yeah, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬರ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋಗೆ. ಬಂದು like no, feel free But to show actually your ನಾನು face. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ KKMC 50th anniversary ಅಲ್ಲಿ I met and spoke with you briefly. I told you that I follow your channel ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ. Thank you. ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ. in that event, KKMC event. Thank you Kumar, thank you so much. So ಇದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಲೈಕ್ ನಾನು ಒಂದು 10-15 years ಇಂದ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ US ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು, ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲಾಸ್ಟ್ 5-7 years ಇಂದ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಂದು ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಐ ಎವರ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಸಂಬಡಿ ವೇರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಟ್. ನೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಚರ್ ಆತರ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಆತರ ಹಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ವೈ ನಾಟ್. ಮೇ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವ್ ನೋಡಿರುವಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬೇರೆ. ಆತರ ಡ್ರಾಮಾ ಒಳಗಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ನಾಟ್ ದಟ್ ಅನ್ನೋ ತರ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ವೈ ನಾಟ್. For sure, yeah. But moving on, Srini, ನೀವು ಈಗ 2021 ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಮಂಕ್ ಬಂತಲ್ವಾ? 21 or 22 ಅಲ್ಲಿ, and then 23 you have such a massive event film like Ghost, right? Didn't you want a break? Don't you have a wife who complains about not taking a break? ಇದೆ ಹೊಡಿಯೋದೊಂದು ಬಾಕಿ, ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಾಕಿ. So what's vacation like for you? Andre, don't tell me making movies a vacation nange anta. No, that's the problem. She always complains me, take a break, and maybe see, I'm not used to do that ashtene innenilla. Adikene maybe Ghost ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ I might take a break for a month or so and get back to work. ನನಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ. What is break for you? ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಹೋಗಿ R&D ಮಾಡೋದು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇ ಬ್ರೇಕ್ ನಮ್ಗೆ. Oh my God. Yeah, I know it's difficult. Yeah, but I'm also adapting. I'm also quite learning things. Okay, break ತಗೊಳ್ಬೇಕು, it's necessary. ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So yeah, maybe I will take break after Ghost, maybe for a month or so, and get back to business with people too. Okay. But what is fun for you? Like when you're not making movies, what do you do? Cooking, dancing. So ಇದು cooking ಅಂತಂದ್ರೆ like are you a pro ಅಥವಾ do you try where uppit looks like avlakki ಆ ತರ cook ಅಥವಾ what kind of cook are you? No, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕುಕ್ ಇದೇನಿಲ್ಲ, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Oh, I see. And are you a foodie who likes to eat as well? Yeah. Oh, Ice cream especially. I see. I like to cook I like to serve people. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಜನಕ್ಕೆ, ಅದಿದೆ. God. Oh, nice. So good to know. Hopefully we'll get to visit soon when you cook. Yeah. So ಇಲ್ಲಿ
Yeah, Vinay is asking, hello Srini, will there be a sequel to Ghost? I think that A already sequel, announced ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ? a sequel ಅಂದ್ರೆ ಗೋಸ್ಟ್ 2 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎರಡು ಕತೆ, ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಂತ ಅದಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್, something like Mission Impossible or Sherlock Holmes, a franchise. Keep it alive for more parts. Just don't close it for 2 parts. Got it. Yeah, adene. So it won't be a continued piece. Correct. Next we have Sneha. Sneha, do you have a question for Srini? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಟು ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಣ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. Thank you, Sneha ಅವರೇ, thank you so much. This is a Shenoy, which we all know. Yes, so ಇದಕ್ಕೆ ಏನು for recreational purposes, okay, you do all these things and then movie and things like that. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ what is your vision for your cinema where you think ಇವಾಗ time is not right? ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸತಿ people make movies, it work and it doesn't work and then say, oh, it was too ahead of its times ಅಂತ ಅಂತಾರಲ್ವಾ? ಆ ತರದಕ್ಕೆ what is in your vision for which you think Kannada cinema is not ready yet? ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೇಟಿವಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೇಟಿವಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಮಚ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್, ಟು ಮಚ್ ಆಫ್ technology which are shown in Hollywood films, people might not get connected with those. ಅದೇ ಕಥೆನ ನೀವು ನಮ್ಮ ನೇಟಿವಿಟಿಗೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಕಥೆನೂ ಒಂದೇ, ಬಾಹುಬಲಿ ಕಥೆನೂ ಒಂದೇ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕತೆ ವೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಥೆ ಒಂದೇ. ಬಾಹುಬಲಿನೂ ಅವ್ನ್ ರಾಜನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆ ರಾಜನ ಹೆಂಗ್ ಪಡೆಯೋದು ಅನ್ನೋದು ಕತೆ. ಮಯೂರಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕತೆ. ಸೊ ಆತರ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇರುವಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕತೆಗಳಿದೆ, ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೇಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಕತೆಗಳನ್ನ. ಸೊ ಈಗ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟಫ್ ಟು ಈಗ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಕ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟಬಲ್ ಟು ದ ನೇಟಿವಿಟಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವಾಗ ದೇ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಆನ್ ದ, ಐ ಗೆಸ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಟ್ರೂ? ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನೇನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಅದು ತುಂಬಾ ನೇಟಿವಿಟಿಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮೈಥಾಲಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಒಂದು ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾ, ವೆಂಕಟ್ ಪ್ರಭು ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಿಂಬು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಟೈಮ್ ಲೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ. ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಸಾರಿ. ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಲಭೈರವ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾನ. ಸೊ ಅದು ನೇಟಿವಿಟಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೇಟಿವಿಟಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ರು ನಮಗೇನಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಮೈಥಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ಕತೆ, ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ಏನೋ ಅವನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಹೋದಾಗ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದೇನೋ ಅದು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ವರ್ಷಗಳಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇ ಕಥೆನ ಮೈಥಾಲಜಿಲಿ ಏನೋ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವರನ್ನ ಹುಡುಕೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಏನೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೊಂದು ವರನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಡೋಕ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬಂದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ, ಅಯ್ಯೋ ಮುಟ್ಟಾಳ, ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋಂತ ಸಮಯ ಬೇರೆ, ನನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಮಯ ಬೇರೆ, ಈಗಾಗ್ಲೇ ಯುಗಗಳೇ ಕಳೆದೋಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಇದ್ದಂತ ಯುಗನೇ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯು ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ 10 minutes, ವಾಪಸ್ ಭೂಲೋಕ್ ಹೋಗು, ಬಲರಾಮ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗು ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ದಿ ಹೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಹೈಟ್, ಇವರು ಯಾರು ರಾಜ ಆಮೇಲೆ ಮಗಳು, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಮೈಥಾಲಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನ, ಬಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮೈಥಾಲಜಿ.
ಆದ್ರೆ ಇದು ಡು ಯು ಇದು ಥಿಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಇವಾಗ ಅದನ್ನೇ. ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನೇ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೈಥಾಲಜಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂವಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ which is not related to anything, why can't the same logic of aliens coming to ಪ್ರತಿ ಸತಿ It will DC ನೇ work. ಏನಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಕೊಯ್ಮಿಲ್ಗೆನೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ನಮ್ಮ ರೂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ನೇಟಿವಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದನ್ನ. ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮೈಥಾಲಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ. ಹಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ರಾಮಾಯಣನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಕಲಿತಾರೆ. ಇವಾಗ ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣನ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೊದಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಗುಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ Right. ರಾಮಾಯಣ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗನ್ ರಾಮಾಯಣ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೌ ವಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೆಲ್ ಥ್ರೂ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಒಬ್ಬ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ಇರ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನಮ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅಂತವ್ರು ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ most of the time, see films like what James Cameron or Steven Spielberg do, it is very massy or ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಟೈಟಾನಿಕ್ ಅವತಾರ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋ ಅಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲವ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವತಾರ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ ಮೂವ್ ಇವಾಗ ಚೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, but meanwhile, while you think about the next move and make your next move, my next question is, so as a thinking filmmaker who has to think, is it a pain that you have to dumb your movies down because ಅದು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ತರದಲ್ಲಿ, you have to sell your ಸ್ಟೋರಿ ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಜನಕ್ಕೂ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ? ಇಸ್ ದಟ್ ಅ ಪೇನ್? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪೇನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು? ಇವಾಗ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬರೀ ನಾನು ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ, ನನ್ನ ಒಂದು ಕಥೆನ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗ್ ಕತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನ್ ಯಾರಿಗ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗ್ ಯಾವ ತರ ಕತೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಈ ಕತೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಐ ಕಾಂಟ್ ಡಮ್ ದಿಸ್ ಡೌನ್ ಎನಿ ಮೋರ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹಂಗ ಅನ್ಸಿದೆ. ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಈ ಪೀಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರದ್ ಏನಾದ್ರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆಯಾ ಇದುವರೆಗೂ? ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಅದು ಬೀರ್ಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಟ್? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋರು ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ತರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಬೀರ್ಬಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೋಷಮಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದು ಅಂತ ಅದಿದೆ. ಬಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್, ಐ ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೊರಿಯನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ರೋಷಮಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದ ಅದು, ಅಥವಾ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೊರಿಯನ್ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೋಷಮಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಕೊರಿಯನ್ ಫಿಲಮ್ ವಾಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಜನರಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ವಾಸ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬೈ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಲ್ಮ್, ದೆನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಅವರ್ ನೇಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅದು ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ವಿ ಕುಡಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅದು ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ ನೇಟಿವಿಟಿ ಸೂಟ್ ಆಗೋ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ, ನಮ್ಮ ನೇಟಿವಿಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ದಿ ಲೀಗಾಲಿಟೀಸ್
it might not be same, of course, but the emotions are same. ಆ ಸೋಲ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಮೋಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋಲ್, ರೈಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಬೀರ್ಬಲ್, ಇದನ್ನ ಬೀರ್ಬಲ್ ಬಂದಿದ್ದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ there was a lot of backlash also about how it's not a original film anta. Right. Was that true, or was that only in media? Did it come to you avaga? ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ if they had asked me, have you approached the production house of that production or ಆ ಸಿನಿಮಾದವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್, ಅಥವಾ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಗಳ ಹತ್ರ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೇಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಡಿಂಟ್ ಇವನ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ತಗೊಂಡಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ದಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ they posted it's a rip off ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ maybe they would have found the actual truth. Because maybe intentionally they didn't ask me, or I don't know what, because they wanted to prove their point. ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಸರಿ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಐ ರೋಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಟ್ವಿಟರ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ಟ್ವಿಟರ್ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಇದು ಅಂತ. ಅದು ಮೇ ಬಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಓಕೆ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಓಡಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ವಾ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ವಿನಯ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇವಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ, ಇಫ್ ನೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಯಾರು ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಇದಾಗಿದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ತಪ್ಪೇನಿದೆ, ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆನು ಏನಾಯ್ತು, ಗೋಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅದು ರೆಟ್ರೋ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇದು ಆಲ್ಪಚಿನೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದು ಅಂತ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೆಟ್ರೋ ಪೋಸ್ಟರ್ಗೆ ಆಲ್ಪಚಿನೋದು ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ದು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ನನಗೆ ಅದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನರ್ ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತ. So see, this is a good point, right? So I think this happened with a poster also, right? Atara, do you think it's a whose responsibility is it to check? See, non personal opinion as audience, I don't care if it is if it's a remake, because to me every story becomes immediately a different story, because it is a director's way of telling a story. Same with making a poster. ಆಯ್ತಾ, ಈಗ ಒಂದ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ನೀನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ನಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ನೀನ್ ಇದಕ್ ತಂದಿರ್ತೀಯ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಕತೆ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ like watch it or enjoy the content for what it in its new form instead of complaining. But for a poster, whose responsibility is it to check ಇದು ರಿಪ್ ಆಫ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವ್ ನೋಡೋದೇನೋ ಪೋಸ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನಮ್ದೊಂದು ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೇನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗಿದೆ ಹಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಟು ಗೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್, ಆರ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ರೈಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದಾರ ಅಂತನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಏನೋ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಶ್. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಶ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾನು ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟಫ್ ಎನಿವೇ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ I don't see much ತಿರುಳಾಗ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿ, but it is what it is, right? So now getting back to ghosting, while we wrap up with the time, October 19th it is coming. Ivaga, like, is it all ready? The final movie nodaita? You're like, no, ella ready ide. Like the final work is going on here. Like andre what is final work ivaga? ಅಂದ್ರೆ ಟೈಟಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಈಗ ಫೈನಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಾಗಿದೆ, ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸಿನಿಮಾ, ಫಾರ್ ಮೀ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಜನರಲಿ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಸರಿ ಇದೆ, ಇದು ಸರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಐ ಥಿಂಕ್
I would say it would be my best. Got it. So, so how is criticism? Like, are you self-critical? How do you take that? I take criticism very sportively. First of all, Hmm. ಮನೇಲೆ critics ಇದಾರೆ ನನಗೆ. She would criticize me for everything. So ಅಂದ್ರೆ because she was a journalist, my wife was a journalist. Right. So ಮನೇಲೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ she will say what are the points which I have to look in for, or ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ I would ask her is this right ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದಾರೆ. I will take criticism very personally, and of course I'm a self critic. ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸಾವಿರ ಸಲ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ. Sometimes they leave it to me, telling that your judgment is right, you go with your instincts ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ತರನು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇ ವುಡ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಮೀ. ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಿನಗೇನ್ ಸರಿ ಅನ್ಸತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರಿ ಅನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜನ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅದ್ ಸರಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ವಿನಯ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದ್ ಸರಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಓಪನ್ ಟು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಓ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರಿ ಎಲ್ರು ಹಂಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಅನುಭವ, ಅದೇ ಕಲಿತಾ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ತಗೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋ, ಅಮೇಸಿಂಗ್. ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಮುಗ್ದಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಟ್ ಟೈಮ್ as well. So no, it was how was the experience of playing and talking, Srini? What is your take? Nice. After a long time, maybe after lot many years, I played chess today. ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. Next time ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಸ್ ಗೇಮ್ ಆಡೋಣ. Maybe I will get a chance to, at least give a tough competition to you. No, you did. ನನಗೆ I was confused between because also had to make this a conversation, right? Correct. So ನನಗೆ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿರೋ ರೀಸನ್ ಇದು, which is like I want to see if we can casualize chess and also have a good conversation ಅಂತ. And ಅದಕ್ಕೇನೆ I was talking to Shruti about how it would be great if it is just you on the podcast, and so that way this is a good one. So thank you ಇಲ್ಲಿ lots of messages wishing you the best and for Thank both you so much. SCU. Thank you so much. ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಗೋ ಸಿನಿಮಾ. ನಿಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂಸ್ ನ ಹೇಳಿ ಹೇಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ. I am sure that you will enjoy a lot. Yeah. No. All the best. Oh, like people are still joining in, but yeah, we'll wrap this up. This was fun. Hopefully we'll get to do this again. Yes. Thank you so much. Yeah. Bye. Have a good night. Thank you. Bye all. Thank you for joining. Bye. Thank you. Bye.